to run through some of the key nuggets that he shared that will be impacting how we spend and how the government generates revenue going forward. The first point to note is that he said National Treasury will of course have to go back to Parliament to table this measure. So this still requires parliamentary approval. And the first thing he mentioned was turnover tax is now being taken down from 3% to 1%. Now, you'll remember that last year, or rather in the financial year 2018-2019, what happened was that because the presumptive tax failed, what the government resorted to was to reintroduce turnover tax, whereby for small-scale and medium-sized businesses, for every turnover they register, 3% will be going to the taxman, that's Kenya Revenue Authority. So what has happened today is that the president has given a directive that this should be reduced from 3% to 1%. So if you're generating about 100 shillings, let's say, in turnover, now you have a sense of how that will impact what you're remitting to carry as tax. And this is supposed to cushion the small and medium-sized businesses, especially right now because business has largely slowed down. People are keeping away from urban centers. There's a bit of lockdown in some counties already. So this is supposed to help small and medium-sized businesses to at least stride through this crisis which we are experiencing in terms of the impact of COVID-19 on the business and economic landscape. Something else which is said was income tax, or what we normally call pay or pay as you earn, has been taken down from 30% to 25%. That is definitely quite a relief for many of those, I should clarify, in the formal economy. If you're in the informal economy, this becomes a little tricky. But now this is supposed to give us a relief in terms of what hits your account as net income. And the whole idea here is to ensure that your disposable income is cushioned from the effect that you're feeling in terms of COVID-19. We have seen a bit of scarcity of some products, and of course, prices have been skyrocketing. So what that has meant is it depresses our disposable income, which is the income you're left with after you remit your taxes and any other statutory deductions. And by that, I mean NHIF, NSSF, and the likes. So that is being taken down from 30% to 25%, quite a breather for many consumers, or should I say all consumers in Kenya. And then also 100% tax relief for persons with a gross income which is below 24,000 shillings a month. This definitely will be quite a breather for many of those whose income does not touch 24,000 shillings on gross terms. In terms of the tax relief being extended to you by KRA, this is something which we'll be looking forward to see just how it impacts in terms of our consumption, in terms of what finally remains in our pockets after we have dealt with our mandatory expenditure here and there. And the president also mentioned that appropriation of an additional 10 billion shillings to elderly persons, orphans, and the vulnerable in the society. So what this means is that when it comes to the Department of Social Services, this finance will be designated, of course, pending approval from Parliament, to be able to address the needs of the elderly, the orphans, and any other who are disadvantaged in this society. And this typically happens in cash transfers. So this will be remitted to the persons who are catered for in this particular band, just to ensure that at least even if they're not generating an income, at least they have a way in which they can meet their day-to-day living and at least be able to meet their expenditure as time goes by. Something else which will be of interest to many Kenyans right now, the president directed for the suspension of the listing on the CRBs or credit reference bureaus on all loans that were effective will be effective as of April 1st, 2020. Now, many Kenyans have been borrowing, whether it is from this digital credit service providers who have now become very popular, or from banks. And what happens is that when you default, even for a month or three, then you are listed on the CRB as a person who is credit unworthy, which means that next time when you're going to seek credit from whichever institution, then they will refer to the CRB and they will know that since you're a high-risk person, then you're charged with a high interest rate. So this suspension of listing is supposed to enable people to, first of all, access credit, and then second of all, access credit at relatively favorable terms. So that's a two-pronged strategy to try and catalyze consumption, borrowing in the domestic economy, just to keep the day-to-day commerce going, because what happens is that the moment we have a slowdown in the business environment, then definitely the economy takes a hit. And if you remember, yesterday we brought to you live the Central Bank of Kenya briefing, where the governor indicated that the central bank has since revised downwards its growth projection for Kenya for 2020 from a high of 6.2% to a low of 3.4%, just to begin to give you a sense of how this could possibly impact the kind of numbers we are looking at in the next financial year. Another one which is quite significant that the president has mentioned today is matters regarding the value-added tax. Now, typically this is normally at 16%, and the reason why value-added tax is really critical is because it reaches everyone in the economy. For as long as you're consuming anything, you're buying anything from the shop, from the supermarket, whatever it is, then definitely you are paying value-added tax. Now, Kenya's rate is 16%. Given the directive the president has given today, this should be going down to 14%, sorry.
That means 2 percentage points down, and that should have an impact in terms of the final price you are paying for, whether it is you're buying bread, you're buying milk, whatever consumables you buy, whatever you buy in the shops. Now that should reflect in the price. So the whole idea here again is to go back to the point where we are trying to cushion the final consumer from the high cost of living and the possibility that many are losing their jobs or going on unpaid leave, and they won't be having an income. Therefore, there will be a need to ensure that at least they are given some relief as far as this is concerned. So that is something which the president touched on quite significantly. And definitely it goes back to the question of indirect taxes. Remember, KRA has two options. We have the direct taxes, which is largely the pay as you earn, and then the indirect taxes, which now target the larger mass, including those in the informal segment of the economy. So that was quite a milestone today in terms of the announcements. And also the president did touch again on the subject of pending bills. Now, this has been a long-running conversation from as early as last year when we were looking at figures as high as 100 billion shillings in pending bills from county governments and national government as well. Now, today he's given a directive that all ministries, state agencies should be ready to settle as much as 13 billion shillings of, keyword here is verified pending bills. Remember, the Auditor General had his report where he did indicate that of the 100 billion shillings, up to about 60 billion shillings was still questioned in terms of whether it is valid or not. So the verifiability of a pending bill is what will be the question here. So there'll be a lot of work in terms of verifying these numbers and being sure that what is finally paid by the ministries, department and agencies is actually an eligible pending bill. So this is supposed to catalyze cash flow in the economy. When the government now settles its bills, then the cash circulating in the economy at least gains some momentum. And this is something which it is hoped, not necessarily a stimulus because this is money which is already owed, but at least gives you a cushion when it comes to your day-to-day cash flows and consumption. And something else which the president touched on, which I think is very, very critical, this is something we've been following from as far back as 2014, the subject of value-added tax refunds. Now, if you look at KRA records, there's a heap of about 10 billion shillings of claims on VAT refunds. Of course, KRA has raised a number of questions in terms of whether some of them are valid or not. But the president has given a very clear directive that KRA should work towards settling these refunds. And this will be money going back to businesses, institutions, in terms of VAT refunds. So once it hits their coffers, then of course they'll be having liquidity they didn't have earlier, or should I say cash they didn't have earlier, and definitely they'll be able to meet some of the expenditures where they might at this particular point be cutting on the excess just to try and live within their means and at least to ensure that business continues as is expected. Then the president also gave a directive that 1 billion shillings from the Universal Health Facilities Kitty be appropriated by the National Assembly for recruitment of additional staff to support in the fight against the COVID-19 virus. Of course, the issue of manpower is critical here. WHO has already raised a number of questions in terms of the number of physicians per 1,000 Kenyans in terms of population. Of course, there is a recommended threshold which we are not meeting as of now. So recruitment of additional staff to enable the country to have the manpower and human capital that it actually requires to be able to address the emerging challenges day on day. So this is something which, of course, still has to go to Parliament and will be keen to look at going forward. Something which definitely will be of interest to many, the voluntary reduction of salaries among top government officials. Of course, the president said that he and the deputy president should be taking an 80% pay cut. I don't know whether he was reading the script from KQ, because last week we saw the Kenya Airways chief executive will be taking an 80% pay cut, but definitely that is something which many would think is a welcome move, especially at a time when we've been talking about fiscal consolidation, or the need, should I say, to rationalize government expenditure. So this is something which, of course, is a matter of great interest in this country. Cabinet secretaries will be required to take at least a 30% hit, should I say a slash, in terms of their salaries. So these are measures where they build on to the subject we've been talking about year on, year out. Every budget cycle, we're talking about the need for fiscal consolidation. We need to rationalize our wage bill. So this is something which COVID-19 is actually bringing into perspective some of the drastic measures that we are now seeing being proposed by the government. And of course, that is something which will be matter of intense interest going forward. The president also had a recap of the Central Bank Monetary Policy Committee meeting, which happened on Monday this week. And of course, we had the press briefing by the governor yesterday, touching on some of the measures which have been proposed. We saw the Central Bank slash
the benchmark rate, or should I say the policy rate, which is normally what signals banks in terms of whether they need to lessen the cost of credit or heighten it depending on how the economy is behaving. So yesterday, or rather in the Monday meeting, I should say, we saw a slash in the benchmark rate by 1 percentage point, or 100 basis points if you like. And the whole idea there is to ease the flow of credit into the economy to ensure that businesses can access credit at a more cost-effective rate. This is something which we are still questioning in terms of the transmission into the real economy, or how this finally gets to the end borrower, to put it in those terms. So definitely this is something we're looking at. Also something we haven't seen being touched in a very long time, the cash reserve ratio. Now, by law, there's a particular percentage which is required to be held by the central bank in terms of cash reserves for every bank. So this is the first time in a long time we saw that being reduced, of course, from 5.25% to 4.25%, of course, a 1 percentage point decline. And still, the whole idea is to free cash to flow into the economy, to go to businesses, to go to households, so that at least we can continue to drive consumption and expenditure. And this is something, of course, which is expected to positively impact the private sector and ensure that at least business environment manages to pick up from the slowdown, which we are already witnessing in some of the areas. If you walk around the central business district in Nairobi, for instance, there's been a drastic slowdown. Businesses are closing down. Of course, there's no much traffic, and this certainly is something which we'll be looking at. We'll, of course, be covering this in great detail in our subsequent bulletins. This has been a very detailed statement from the president. We haven't seen this in a very long time. It almost sounded like a budget speech, but of course, it still has to go to Parliament for approval. I'll be paving the way for NTV Jioni, which will be up shortly. I have been delightfully hosting you. I'm Julian Samboko. This is NTV. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. The experience of Italy started exactly the way we are behaving. If we tell people not to go to church, ni kama shetani ameshinda. Tukifunga makanisa ni kama kumwambia Mungu tumeondoka. Some of them have decided, because of tithe, that they must continue to do so. No one is resistant to this infection. Unaniambia mimi niende kwa nyumba yangu, utanipatia chakula? Nimebeba mimba hivi, hata hospitali naogopa nitaenda namna gani? How can we alleviate the pain of the vulnerable? Serikali inafaa ijue namna ya kulinda raia wake. Even science needs God. This is not business as usual. Now more than ever, you need to be abreast with the daily happenings wherever you are. Get the Daily Nation e-paper with a free COVID-19 newsletter at a special highly discounted rate of Kenya shillings 500 for a period of 1 month. Daily Nation. News anytime, anywhere. Nitakufunza njia halisi ya kuosha mikono. Jambo la kwanza, lazima utumie sabuni. Unachukua ile sabuni na kuhakikisha kwamba umeweka katika sehemu yote. Kisha unakuja katika sehemu hii ambayo inafahamika kama kiwiko. Na wanasayansi wanasema kwamba viini pia vinapatikana ndani ya kucha, na hivyo basi wanahimiza kucha ziwe fupi. Na kumbuka, unapaswa kuosha mikono yako si mara moja kwa siku, mara kadhaa. Wherever you are, you can still stay updated daily. Get your favorite paper delivered to you. For home or office delivery, contact us on 0719 038 062 or email subscription@ke.nationmedia.com. Daily Nation, the truth. Tunaweza saidiana na njia mingi sana kama kukill time. Hawitaki kubo pale kwa nyumba, unakuja kwangu tunatafuta charger. Hawiti mwenye aliwatafutia kazi. Nyinyi mkakuwa working class. Wacha niombe Mungu niwafikia.
Yaani uitu ukipika chakula utomwa na wapi? Sasa zingine bevingi miaka yako. Ningekuwa na bevi kama miaka yangu singekuwa Nairobi. Ningekuwa nalima cassava. I was busy discussing with the men the way forward of this country. Na wewe hapo unapanua mdomo yako na ewa unavuta bure. Ni wewe utulie, nikupake, nikumalizie ama uende. Hivyo ndo ngeleshanga customers wako? Kwani utafanya? Ati mara tuna save tuende majuu. Ati hizi mradi uko nazo za kifala. Hizo siku ziliisha. Zimeland. Kwa nini ulinidanganya ati huyo msichana ananitaka na anitaki? Niende huko ukiwa mwanaume, umuoneshe wewe ni mwanaume. Sasa hii nini? Where's Richard? I just came from a long flight. I don't have all day. The client has been waiting here for more than an hour now. The client? I forgot. That is unacceptable. I'm pulling my investments. I'm just having one of the worst days. Plus there was some drama in the morning and then someone slashed my tires. And them say here comes trouble, here comes the danger. Sent by the Savior, welcome the Rasta youths. I and I start recruit soldiers for Selassie army. Here comes trouble, here comes the danger. Welcome the Savior, welcome the Rasta youths. Then I will access and the generation in the world. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Ladies and gentlemen, get ready now. get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Steady, to the letter right, turn it up, we giving the show. Hey. What'd I miss? When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight. Clean Soft kicks out stains kimateki. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Stay safe. Go digital. Reduce the use of cash and the risk of contamination. Enjoy the convenience and security of PesaPap mobile banking and Family Bank internet banking solutions anytime, anywhere. During this period, money transfer services, PesaLink and balance inquiry from your Family Bank account across all channels are free. For customers with existing facilities who may need support or extension of their repayments, talk to us. Terms and conditions apply. Prevent COVID-19. Family Bank, with you for life. Family Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. This is NTV. Na asante sana kwa kuungana nasi. Hivi ni vipasho vya baadhi ambayo tunaangazia katika NTV Jioni.
have taken these basic measures to protect life, to protect the health of our citizens. Ni marufuku kutoka nje kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri, asema rais, huku mgonjwa mmoja wa corona akipona. China has a moral obligation to accede to a fresh look at Kenya's debt portfolio. Mwito wa kutaka Kenya ifanye mazungumzo ya kulipa baadaye madeni yake mwaka huu ongezeka, kisa ni janga la corona. So painful seeing yourself resting your mother with only 15 people. Janga la virusi vya corona yabadili maisha na desturi za kijamii. Na watu zaidi walazimishwa kujitenga na familia zao katika juhudi za kudhibiti kusambaa kwa virusi. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim. Na mwenzangu katika lugha ishara ni David Agondoa. Nakumbuka ni siku ambayo angalau imeleta matumaini kwa njia moja, kufuatia tangazo kwamba mtu mmoja ambaye alikuwa ameambukizwa virusi vya corona amepona kabisa. Ni kutokana na tangazo lilotoa Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake kwa Wakenya muda mchache uliopita. Na mbali na hayo ni kwamba kuna mengi ambayo tunaangazia, na sasa tunaanza taarifa zetu moja kwa moja. Na itakuwa marufuku kwako kutembea kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri kuanzia Ijumaa hii, huku taifa likiendelea kupambana na janga la corona. Akizungumza kutoka ikulu ya Nairobi, Rais Uhuru Kenyatta amesema hatua hiyo inaambatana na maelekezo ya Baraza la Usalama. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta ametangaza watu 3 zaidi wamepata virusi vya corona. Hata hivyo, kuna mgonjwa mmoja ambaye amepona. And to ensure that we continue to follow the procedures as laid out to all of us, the National Security Council of the Republic of Kenya has today sanctioned and caused the issuance of Public Order Number 1 on the coronavirus pandemic with the following key aspects. That effective Friday, 27th March 2020, there will be a daily curfew from 7 p.m. to 5 a.m. in the morning. And this shall be in effect in the territory of the Republic of Kenya, with all movement by persons not authorized to do so, or not being medical professionals, health workers, critical and essential service providers, being prohibited between these hours. The full list of critical and essential service providers shall be provided in more detail by the Ministry of Interior and National Coordination. Fellow Kenyans, I want to reiterate that we have taken these basic measures to protect life, to protect the health of our citizens. If these measures are deemed to be inadequate, we shall, without hesitation, take even further and more drastic measures to ensure that the cardinal duty of the government and the state, which is the protection of life and property, is assured. I cannot but state with deep regret that we have recently experienced cases within our country where transmission was from our political and our religious leaders, who unfortunately failed
to heed the guidance of the Ministry of Health on self-quarantine and social distancing. Na bila shaka tutakuletea mengine mengi kuhusiana na hotuba hiyo ya rais, ikiwemo makato katika mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Sasa wakati huo serikali inashauriwa ifanye mazungumzo na serikali ya China ili kupata afueni ya kulipa deni mwaka huu kama mojawapo ya njia za kupunguza mzigo wa kukabiliana na janga la corona. Kiongozi wa chama cha Amani National Congress, Salim amesema kwamba njia hii itaiwezesha serikali kupata hela za kukabiliana na janga lililoko. Our largest creditor is China. China has a moral obligation to accede to a fresh look at Kenya's debt portfolio. An engagement with Kenya's treasury is of the greatest essence. Some of these repayments are now either due or soon falling due. China must open up avenues for interest waivers, debt restructuring, and deferring some of the loan repayments. Na serikali imelazimika kuwaweka kwa karantini kwa lazima watu kadhaa ambao wamepuuza kanuni zilizowekwa kwa watu wanaoingia nchini kujitenga kwa siku 14. Kwa hayo na mengine ni katika mseto ufuatao. Hofu ya wakazi wa Rangers Court mtaani South Sea katika kaunti ya Nairobi imepungua baada ya maafisa wa usalama kumweka karantini kwa lazima mama anayedaiwa kukaidi agizo la kujitenga baada ya kuingia nchini na wanawe kutoka Marekani. Polisi walilazimika kuvunja mlango na kumchukua mama huyo na wanawe 7. Watu watatu wamelazimishwa kuwa katika karantini baada ya wakazi wa mtaa wa Kimbimbi katika kaunti ya Kirinyaga kuwajulisha polisi kuwa watatu hao hawazingatii kanuni zilizowekwa kwa watu walioingia nchini mwezi huu. Watatu hao wa Kenya 2 na Mjerumani waliingia nchini kutoka Dubai na kuendelea na shughuli zao kama kawaida badala ya kujitenga kwa siku 14. Zaidi ya watu 60 wamejitokeza kupimwa virusi vya corona baada ya kuhudhuria mazishi yaliyohudhuriwa na padri aliyepatikana na virusi hivyo baada ya kusafiri kutoka Roma, Italia. Sampuli za watu hao zimepelekwa katika maabara ya serikali kuchunguzwa. Serikali ingali katika harakati za kuwatafuta watu zaidi waliotangamana na kasisi huyo. Wamiliki wa mikahawa katika kaunti ya Uasin Gishu wanataka serikali waruhusu kuendelea kuhudumu, wakiahidi kuwa watazingatia viwango vya usafi. Wakiongozwa na mmiliki wa mkahawa wa Members mjini Eldoret, wamesema kuwa wamepata hasara kubwa tangu serikali ilipotangaza kuwa huduma zilizoruhusiwa ni za kununua chakula pekee, kwa kuwa ni marufuku kwa wateja kukaa mkahawani kama ilivyokuwa. Wafanyabiashara katika soko la Kabarnet kaunti ya Baringo wamelalamikia kubomolewa kwa vibanda vyao na serikali ya kaunti. Usimamizi wa kaunti unasema hiyo ni hatua mojawapo ya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Wafanyabiashara hao wataruhusiwa kuendelea na biashara iwapo watazingatia usafi wa hali ya juu na kuwa na vibanda vilivyotengana kwa zaidi ya umbali wa mita 1. Wafanyikazi wanaoishi na ulemavu katika jiji la Nairobi wameilaumu serikali, wakisema imewatelekeza na haijaweka mikakati kuwakinga na maambukizi ya COVID-19. Kwa mujibu wa wafanyabiashara hao, wengi hutambaa na hivyo wanahitaji maelekezo zaidi kuhusu namna za kujikinga. Wachuuzi wa Gakere na Mutaro mjini Nyeri walijipata pabaya baada ya maafisa wa polisi kufika na kuwafurusha kutoka maeneo yao ya kufanya biashara kufuatia agizo la serikali ya kaunti hiyo ya kutaka masoko kufungwa kama njia mojawapo ya kukabiliana na maambukizi ya COVID-19. Wakazi hao pia wanaitaka serikali kuwanunulia sabuni, wakidai kuwa hawana uwezo wa kununua. Zaidi ya watu 60 wamewekwa karantini huko Mombasa, huku juhudi za kuwatafuta watu waliotangamana na wagonjwa wa corona zikiendelea. Baadhi yao wako katika taasisi ya serikali, huku hospitali zaidi zikitengwa kwa ajili ya kuwahudumia watu wengine. Aidha, shughuli za kuwatafuta watu waliotangamana na naibu gavana wa Kilifi na mtalii kutoka Ufaransa bado zinaendelea. Wauzaji samaki katika soko la Kamukunji mjini Kitale wanailaumu serikali ya kaunti kwa kufunga soko hilo kwa nia ya kuzuia kusambaa kwa COVID-19.
Wakazi hao wanaitaka serikali ya kaunti kuwaruhusu kuendelea na biashara ili wasipate hasara, wakiahidi kuwa watadumisha usafi. Daniel Mule, NTV. Na wafanyikazi wenye mapato ya chini ya shilingi 24,000 kila mwezi sasa hawatolipa ushuru wa kila mwezi. Hiyo ni sehemu ya mikakati iliyotangazwa na serikali ili kusaidia wananchi wake wakati huu wa janga hili la corona. Rais vilevile amepunguza aina tofauti za ushuru ili kuwapa afueni waajiri na waajiriwa vilevile, mbali na kupunguza mshahara wake na wanaibu wake kwa 80%. So in order to protect jobs for our people and to provide some certainty for both employers and their employees, I, as your president, do today order and direct as follows. First, that the National Treasury moves to Parliament to offer the following immediate reliefs: an increased disposable income to the people of Kenya through a 100% tax relief for persons earning a gross monthly income of up to Kenya shillings 24,000. B, reduction of the income tax rate or pay as you earn from its current maximum of 30% to 25%. C, a reduction of resident income tax or corporation to 25%. D, reduction of the turnover tax rate from the current 3% to 1% for all micro, small, and medium enterprises. E, the appropriation of an additional Kenya shillings 10 billion to the elderly, orphans, and other vulnerable members of our society through cash transfers by the Ministry of Labour and Social Protection, in sharing the burden occasioned by the present global health pandemic over the duration of the global crisis, and commencing immediately. My administration has offered a voluntary reduction in salaries of the senior ranks of the National Executive as follows. The President and Deputy President, 80%. Cabinet Secretaries, 30%. Chief Administrative Secretaries, 30%. Principal Secretaries, a reduction of 20%. Na kwingineko, kinara wa ODM Raila Odinga amewasihi wa Kenya kuzingatia na kufuata maagizo yanayotolewa na serikali kupitia Wizara ya Afya ili kukabiliana na virusi vya corona. Corona is real and it is a threat to humanity. It has already claimed 16,000 lives worldwide. So what do we do right now to protect ourselves against corona? Number one, wash your hands with water and soap or use sanitizers. Number two, stay away from funerals except those of your immediate members of the family. Number three, stay away from crowds. Number four, stop shaking hands. Obey the directives issued by the government from time to time. Be safe. Stay at home.
Na akiba ya maneno kuwa salama kaa nyumbani ndio inatupeleka mapumzikoni. Tunarejea hivi punde kwa mengine. Ukeketaji ni mojawapo ya dhulma ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Kwa miaka mingi, wasichana na wanawake wameathiriwa na madhara ya ukeketaji. Kulingana na takwimu za UNICEF, zaidi ya wasichana na wanawake milioni 200 wanaoishi ulimwenguni leo wamekeketwa na milioni 9.3 wamekeketwa nchini Kenya. Vilevile, wengine milioni 3 wamo katika hatari ya kukeketwa kila mwaka. Rais Uhuru Kenyatta amejitolea kukomesha ukeketaji nchini Kenya ifikiapo mwaka wa 2022. Hivyo basi ni jukumu la kila Mkenya kukomesha ukeketaji katika jamii, vijijini na kaunti zetu. Kukomesha ukeketaji ni jukumu langu, jukumu lako na jukumu letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Anti-FGM Board kwa ushirikiano na UNICEF. Residents of Nakuru County have a reason to celebrate. This is after the minister in charge of food security, breakfast, lunch and dinner launched a program that is said to benefit residents of Nakuru. Selector brand will be now available in Nakuru everywhere. We want to say without any avoidance of doubt that Selector is big, it is healthy and have every component of bringing happiness into a house, a hotel or everywhere where you're consuming this brand. Selector, bigger, tasty and healthy. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Nyaje wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water, apply a small amount of soap, rub palms together, rub fingers and thumbs and the beads in between, rub nails on palms, rub the back of each hand, rinse with clean running water, and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Ladies and gentlemen, get ready, y'all. Get ready. Ready, set, jump to the rhythm as hard as you can go. Steady, to the letter right, turn it up. We're giving the show. Hey. Hey. What'd I miss? Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. Na usiku wa leo ndio wa mwisho kwa safari za ndege za abiria hapa Kenya. Kulingana na mamlaka ya usimamizi wa viwanja vya ndege nchini, takriban ndege 290 hupaa na kutua nchini kila siku kutoka pembe tofauti duniani. Safari ambazo zimelaumiwa kwa kusambaa kwa maradhi ya corona nchini kwa sababu wagonjwa wengi ambao wamepatikana na ugonjwa huo nchini wametoka ng'ambo. Hata hivyo, safari za ndege za mizigo pamoja na vyombo vingine kama meli zitaendelea kama mojawapo ya mikakati ya kuzuia athari za kupanguliwa kwa mipango ya usambazaji bidhaa ikiwemo mfumuko wa bei. Na huku kusambaa kwa virusi vya corona kukiendelea kutishia hali ya afya ya umma, wenye biashara wanachukua hatua tofauti za kuwakinga waajiriwa dhidi ya virusi hivyo. Kampuni ya pikipiki ya Honda sasa imewapa waajiriwa wake fursa ya kununua pikipiki kwa malipo ya haba na haba
ili kuwawezesha kuepuka uwezekano wa kuambukizwa virusi vya korona. Mradi huu unatokana na changamoto ya Rais Uhuru Kenyatta kwa sekta binafsi kuzingatia maslahi ya waajiriwa wakati huu. The President's rallying call that the corporate sector works towards ensuring that we safeguard jobs. We employ close to 100 people and we want to be sure that they are safe, their family members are safe. Kapu la biashara limeletwa kwako na KCB Internet Banking. We can always talk about your account online whenever you like. Register at your nearest branch for KCB Internet Banking today. Na baadhi ya familia zilizowapoteza wapendwa wao wakati huu wa janga la korona zitalazimika kuwa na idadi ya chini ya watu wasiozidi 15 watakaohudhuria mazishi. Ni hali ambayo haikuwahi kudhaniwa itatokea katika jamii hasa za Kiafrika zinazoenzi mila na tamaduni kuhusu misiba. Bridget Ngana anaangazia mabadiliko hayo na jinsi yatakavyobadili mitazamo katika jamii. Askofu Charles Irungu anasaidia kuweka mwili wa mamake kwenye gari ili kuelekea nyumbani kwa mazishi. Anaeleza uchungu wa uhalisi wa mambo kuhusiana na mazishi wakati huu wa janga la virusi vya corona. It's so painful seeing yourself resting your mother with only 15 people and all the people who have supported you. This morning I told my children we're in the United States, we're going to do live streaming so that because they don't believe that their grandmother is going to be buried by only 15 people. Familia ya Irungu ni miongoni mwa familia zingine za Kenya zilizolazimika kufanya ibada za wafu na mazishi kukiwa na watu wasiozidi 15 kama njia moja ya kuzuia kuenea kwa virusi. Ni agizo ambalo limekiuka desturi za jamii nyingi. Kiafrika mtu akipelekwa kwa njia hiyo, Waafrika huona kama hajaziko, ni kama wakupatiana heshima zile zitafuata. Na pia kule moyoni watu wanasikia kwamba ni kama kuna mambo itawasumbua baadaye. Na chiefs na assistant chiefs ambao wako na idhini ya kupeana idhini ya mazishi, na those burial permits, wanajua ni mahali gani kuna mazishi, kuna mahali gani mtu amekufa. Itakuwa labda ni chief atijui. So ukipeana burial permit pia lazima unajua siku fulani kutakuwa na maziko, lazima hakikisha kwamba hizi guidelines zinafuatwa kwa njia kikamilifu kabisa. Kulingana na wanasosiolojia, majanga kama hili la corona ni njia moja ya kubadili tamaduni za dunia. Itabidi serikali pengine au jamii pengine itafuta njia zingine za kuzika jamii yao kama cremation na njia zingine. Kwa hivyo itategemea hii janga itakuwa imekaa na sisi kwa muda gani. Irungu anaeleza hofu yake ya kuwatenga hata majirani waliotagusana sana na mwenda zake mamake. We have tried to seal all the fence with the timber and everything that people may not jump because people wanted to come, but I don't want to be in trouble because I've been told strictly 15 people. It's so painful. Serikali imesema agizo kuhusu idadi ya wanaoenda mazishini litadumishwa hadi pale tishio la homa ya corona litakapoisha. Bridget Ngana, NTV, Nakuru. Na tunakwenda mapumzikoni, ila mwenzangu Joshua Makori yuko tayari kujuza aliyomo michezo. We, Kibabii University, are bound together by our strong belief in our core values: excellence, integrity, social responsibility, transparency, and accountability. Combined with our rich values of innovation in learning and academic freedom, we pride ourselves for being the fastest growing public university in producing champions for the job market and the world. Welcome to our world of expanding opportunities in computing, education, commerce, natural sciences, and social sciences. May and September 2020 intakes are open for postgraduate and undergraduate programs. Kibabii University, knowledge for development. Welcome to the conferencing service. Emma, carry on.
on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good. Very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down, and the proof's in the results. It works. When you're facing stubborn stains, you're always in a fierce fight, especially when others are fleeing away. However, with Clearsoft, I can make it so easy. Clearsoft iko na 3 times particle energy to particles to blue husaidia kutoa mastain ngumu ngumu na ina enzymes za kulinda nguo zako ndio ziachwe zikikaa fresh. Clearsoft kicks out stains kimateki. Serious. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology. To fight multiple tough pains, with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Wasaa sasa umewadia, tuende viwanjani haraka upesi. Wananiita Yosha Makori. Shirikisho la kandanda ulimwenguni FIFA limewarejesha kazini wanachama baraza kuu la FKF ambalo lilikuwa limetemwa na mahakama ya kutatua mizozo ya michezo humu nchini STD. Kwa mujibu wa waraka wa FIFA, wanachama baraza kuu watasalia ofisini sawa na rais wa sasa Nick Mwendwa. STD kiongozwa na Jioni ilikuwa imemwacha Mwendwa pekee ofisini katika uamuzi wake wa Machi tarehe 17 na uliofutilia mbali kwa mara ya pili mfululizo uchaguzi wa kaunti. Hata hivyo, waraka wa FIFA uliotiwa saini na afisa mkuu Veron Mosengo Omba unasema iwapo corona haitakuwa imeisha ifikapo Aprili tarehe 6, itafanya mkutano kwa njia ya video ili kutoa mwelekeo zaidi. Mambo yanayofaa katika football na kuonyesha watu wetu kwamba wanahitaji kusimama imara kwa sababu hawawezi kubali hawa watu warudi tena. Ni jambo la kuhifadhi football, kuiwacha ipige hatua mbele, sio nyuma. Tuangazie hii na ni kwamba shirikisho la ndondi humu nchini BFK limesema uamuzi wa kuahirishwa kwa michezo Olimpiki ya Tokyo Japan utawasaidia kupata muda wa kutosha kuandaa mabondia wake wawili. Mshindi wa nishani ya shaba ya Jumuiya ya Madola Christine Ongare wa uzani wa fly na Nick Commando Koth wa uzani wa unyoya ni wawakilishi wa Kenya katika makala ya mwaka ujao. Tulikuwa na shida ya kuandaa mabondia wetu kwa vile serikali yetu ya Kenya imetuamuru ya kuwa hatuwezi kufanya kongamano ama hatuwezi watu wengi hawawezi wakashirikiana kwa pamoja kwa wakati mmoja, kwa vile tunahimizwa kila mara tuweze kuobserve social distance. Inafaa watu wanakaa mita kadhaa na wenzao, hamfai watu wengi kuwa pale pamoja wakati mmoja. Na unajua sisi wakati tunafanya mazoezi yetu ya mchezo wa ngumi huwa tuko watu wengi katika ukumbi na saa nyingine hata kwenye ulingo, na vifaa vingi ambavyo tunatumia mara nyingi huwa tuna share. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu sana kuweza kufanya maandalizi, na hakika hata mazoezi yalikuwa yamesimama.
Nayo Harambee Stars huenda isichuane na Mali, Uganda na Rwanda katika kampeni yake ya kundi A ya kuwania tiketi ya dimba la dunia nchini Qatar mwaka 2022. Hilo litatokea baada ya mwezi mmoja endapo shirikisho la kandanda humu nchini FKF litashindwa kumlipa aliyekuwa kocha wa Stars Adil Amrushe fidia ya shilingi milioni 109 kwa kumpiga kalamu kinyume na mkataba wake. Waziri wa michezo Amina Mohamed amesisitiza kwamba serikali katu haitowajibikia makosa ya FKF. Well, we have a position. We have articulated that position before. FKF has talked to us. We're listening to them, but our position is quite clear. Hey, come on, hey. Hey. Bye. Rais wa kamati ya kimataifa Olimpiki IOC Thomas Bach amewahakikishia wanariadha kwamba licha ya kuahirishwa kwa mchezo ya Tokyo Japan watapata fursa ya kutimiza ndoto zao mwaka ujao. Makala mwaka huu ndio ya kwanza kuahirishwa katika historia ya Olimpiki kwa sababu ya janga la homa ya corona. There will be Olympic Games Tokyo 2020. The athletes will have the chance and the opportunity of their life to make their Olympic dream coming true, even in these uncertain times. And the preparations will need the cooperation of everybody, and also the understanding in particular of the athletes there to come together and to address this unprecedented situation together. If we do so, if we are all standing together and everybody making his or her contribution,